Mpuuga amaze n'avaayo wulira. For here to appear with me and makes his allegations clear. But the fact that I am taking him to court, I don't want to have this discussed here. I said from the word go that that is the lowest he sunk. As a human being, as an emerging leader, that's the lowest. I thought he was going down. It never occurred to me that his descendants was that fast. So I would want to leave that at that level. Why are you insisting? Holiday. Mbu Kyagulanyi aweddewo. Okulangira ono okusiba ba Edi Mutwe nga balina bedi bwanika. Okusiba bakumi ba Kyagulanyi nga bayita Muhoozi bakozesa Muhoozi nga ono yawaaba omusango Muhoozi n'awamba ate n'asiba n'atulugunya. N'awamba basejja basiba ne batulugunya. Okitegedde ne boogera amazima kati be baamugamba agamba butajja byogerako kubanga yagenze mu kkooti mbwalina ekirala Kyagulanyi agudde nnyo ebbeeyi mbungo omukulembeze abadde yakavaayo bambi kimulumye nnyo kubanga addukidde ku sipiidi ya waggulu okugwa naye ng'oyo gwayita emerging leader ye yamufuula akyalayo n'okwambala ku gaalubindi singa Kyagulanyi tamuwa kubeera leader of opposition na kubeera commissioner leero kyali singa ye saaki tajambala bw'atyo nga yali bubi abantu tebajjukira. Insistent on taking a legal action. This is mere politics. You would imagine it's just talking politics. Confront him politically. Do you understand the deeper implications of a leader engaging in action of mob justice? The Honorable Kyagulanyi was trying to command a mob against me. They have now elevated it to my family, my children, my relatives. That's the lowest. So I don't want to discuss such behavior because it's not behavior of a serious person. Yeah, but it's also reflecting. Actually behavior of a wicked group of people. And the only space I can have them to explain their behavior is court. But it also expresses how corrosive, it's a depiction of how corrosive your relationship is getting. Just at a time when we thought maybe after the camaraderie that we had at Rubaga Cathedral, that maybe you're now reconciling in a way. Reconciling n'omubbi. Mukulu Mathias Mpuuga nsamba bamuwukadde 5. Akabeera leader of opposition for 5 months. Okitegedde? Nga bamwebaza okuba nti abadde leader of opposition akoze bulungi nnyo emirimu. Mirimu ki yali akoze ejamwesa obukadde 5. Gyolo sinyonyi gy'atannaba kukola tebannabumuwa. Omukyala eyaliko gy'ataakola akyani Betty ne batabumuwa. Ye Mpuuga yakola kyanjawulo kyekyo kyali kimwesa obukadde 5. Lwaki takitugamba? Nti banenze mulaba nakola kyamaanyi, mulaba Gyolo bimulemye, mulaba nze bwe nakola kirona kiri kyekyambesa obukadde 5. Tekiriiwo. Naye ensimbi ezo yazirya. Zaali zaaki muganda waffe? Kati omuntu wabanga mubbi never associate with a thief. Okitegedde? Bwabanga omuntu mukumpanya towangayo obudde bw'okubeera n'omukumpanya. Omuntu wabanga mutemu tobeeranga n'obudde bwo n'obuwa omutemu. Kati for we can't reconcile tosobola kuwa budde bwaffe Mukulu Mathias Mpuuga nsamba si mwesimbu. Period. Well, Simon, I think about a year ago, I had a long conversation with my spiritual father, and he educated me on the concept of reconciliation. He told me that reconciliation is a divine concept. It's not a human concept. That it derives from divinity. It's not a convenient concept. And it's not for the wicked. Reconciliation is not for people who are evil. It's for people that have an understanding of the sanctity of human life and human beings. So, where I do not see that, the concept of reconciliation is alien. Therefore, given the divine nature of reconciliation, I do not see
my adversaries, I thought they were political adversaries, would move to the center and move away from their wicked ways to move to reconcile. Therefore, I don't want to invoke concepts alien to the other party. Yeah, but it takes one, an ingenious politician like you, to reach out and extend an olive branch and then cause a reconciliation. Well, I am the weak party. Olive branches I preserve of the strong, or those who claim to be strong. And in my weak corner, I can only be mute and pray to live another day. When the strong are mobilizing mobs against me, against my children, against my family, against everything I do, then the only divine preserve for me is to retreat and pray for another day to live. But you saw a taxpayers' money. Do you agree or not? Baku obukadde bitaano bali obikoledde mulimu ki? Baali bakusasula ki? Obukadde bitaano ensimbi z'omuwi w'omusolo mukulu Mathias Mpuuga bakuwaza ki? Sooka otubuulire ezo. Wagaana okutubuulira, wagaana okuzizaayo, wagaana okwetonda, meaning oli mubbi. Osasula omusaala buli mwezi, oweebwa akasiimo buli wiiki. Kati ezo baali bakuwaza bukozi bwaki? First of all, awave entabukatabuka. Ate twagenda okulaba nga Segirinya agamba nti gwe wali obasiba. Baayitanga mu ggwe kubanga gwe batwalanga wa Museveni ne bateesa ebigambo. Ne mu kutuuka okubajjayo tebaayita mu balooya baabwe, baayita mu ggwe atali munnamateeka waabwe. Era nti gwe batwala mu State House eyo ne bali ebigambo ne babakola ebigambo. Bamaliriza Segirinya mufu. Baakubuuza nti ozogera kikufa kwa Segirinya wagamba gwomanyi gwontegeera ggwe ate nga era ggwe wawamba Segirinya n'omutwala n'omukweka erubaga erungujja wali okweka waaki. Twagenda okuddamu okuya nti Segirinya afudde. Kati mukulu Mathias Mpuuga waliwo ekintu ky'otagenda kwesangulako ng'ate ensi eraba. Ojja kufuuka omugezi olowooza nti oli mugezi, simanya nze keep quiet, simanya nze ndi mugezi nnyo, simanya nze biki ne muganda wange, the world is watching you. Ogaba bakuorganizingira mob ekukole ki? Twalajja kuorganizingira mob, but we will speak the truth. Okitegedde? Mmwe mwawabiraba Edi Mutwe mu kkoota abasikale ba Kyagulanyi, mbu naye mumulumye. Nikyemunanyi kyemulumya Kyagulanyi, mulumya bali abaana abatalina na musango. Abantu b'emulumya tebalina musango nammwe. Tebalina. Bali bakola mulimu gwabwe, gwo waabwe. Ne basasula ne balabirira famire zaabwe. Naye bwe muliko mulowooza mulumya Kyagulanyi nate nga talina kyagulumwa Kyagulanyi. Bali abaana be balumwa. Kati ebyo n'ebikolimo, ebyo n'ebikoligo bye mweteekako tebiyinza kubavaako. Temwamula mujja kuggwebwako nnyo emirembe buli kanaku. Abantu b'abandi bali mu kubonyaabonyezebwa olwammwe. Nga gwe ojja ng'otunyumiza famire yo ya njawulo nnyo nnyo ya Edi Mutwe eri mu kubonaabona olwaleero. They are mobilizing mob against me, my family, my wife, my la. Bali ababali be mubonyaabonya bo babakola ki? Bwemanga mulina olutalo ne Kyagulanyi nga temulya temumwagala ngate yabawo ife mulimu okweyagala ne mumeremenya ebyenyi. Mugwisanye na Kyagulanyi ne muleka abaana b'abandi. Muleka abaana b'abandi be muttira obwereere, be mutulugunyiza obwereere. Abatabalina kye babakola naaka. Nira okuba omululu gwammwe, obutakuta bwammwe, obunanfuusi bwammwe. Omusajja abagwamu n'abalabisa ensi n'ategeera nti bujjo tutambula n'abantu babbi bwe bati. Kati mulaba muli mu kuswala baatugwamu. Mwakuna madda. What's your analysis of politics as kidnaps resume, threats from And is the CDF? kidnapper. Now there is a law and a lot happening on the radar ahead of 2026. He's happy because he's a kidnapper. Well, the interpretation of the environment can be various. You only probably can ask one question over and over, that's a question that who is in charge? That's for me is the question. Who is in charge? Because when you understand who is in charge, then you're able to appreciate the depth of what needs to be done. When you see the commander-in-chief at some stage in denial, conveniently, then the runaway general making all manner of commentary for
purpose known to him. And then you see the uncle coming down to appear, the moderator and the guarantor. Then you say, okay, so then who's in charge? That question, if not answered, will leave us all gambling and guessing as to what is going to befall motherland. Who would you call them abductions, arrests, then subsequently you go trials and all that. It's a question of a democracy gone amok. And unfortunately, it's where we are. The House of Parliament where I sit and where I had proposed a number of options that could have migrated us, because the biggest problem is that the population, including political actors, fear to discuss the fact that the country is conveniently and fraudulently transitioning into full military rule, and that civilian rule is taking a back seat. What was the Parliament is aiding it? That's what I said. And you know, what you need to agree on, if you really understand the deeper political DNA of this country since independence, it's been a civil-military relationship. And that the civilian political class would organize themselves and then reach out to the military class, to those who understand the issues of the day, to agree to form government. Right now, the military has even usurped the space that used to belong to the civilians, because part of the reason is that the civilian class is scattered. People are into pettiness, people are into convenience, people are into small, you know, people want to be worshipped and adored. And the military, you see what happened about a year and a half ago when there was a restructuring of the UPDF, and the CDF was given more powers in the law. That was the evolution of the military wing of government to transition. The civilian class has failed to understand, smell the coffee, and transition to organize itself, including those who want change. So conveniently, the military is seizing the space, is squeezing out the civilian group, and the law we amended that was made by Parliament last week was the icing on the cake. So what will happen? So history will hold Parliament for being complicit in returning Uganda to full-blown military rule. Invariably. And history will also judge you harshly as political players for playing aloof and instead engaging in pettiness. Actually playing conveniently to do what is safe, to do what suits our comfort, because political decisions per se are not necessarily to bring personal comfort. Some of the most and more enduring political decisions made by politicians have a discomforting effect on your personal goals and ambitions and ego. So when you choose to take decisions to enhance your sense of comfort, then you're actually endangering the very nation you purport to serve. So the political class, I can speak for the opposition, has elected to act conveniently and to enhance comfort. We could have taken decisions that discomfort us, but in the long term, offer hope for the country that tomorrow will be better. Unfortunately, I'm unable to make that postulation in the circumstances. Where you stand now? Naye, mwe, boy ono yali leader of opposition for 2.5 years. Kiki ya kuteka ku government ya Museveni ajifula nebera discomforted nebera nga teyina mirembe. Kiki yali akoze ku government ya General Museveni? Kiki? Kale tukiveeke kinaka bi national justice zinzo bakale nga mitono jali. Tugende tukirire tugendere. Emyaka 15 gyamaze mu parliament. Kiki yali akoze ekijjako government ya Museveni ekigireetera okukankana? Kiki tewali kiriwo sobola kukindaga kiki?
okujja kino kyoggalanda obukadde 5 kyokka kimpozi kye yakakolayo ate bwe yalabanga ekisanja kiwedde ekyo leader of opposition nga talina kyakoze natandika okwesiba ku bakibalama bring back our people yaggwerawa boyo neyewa obuyinja yewa obwannamuniguli nange Kyagulanyi we bali kujja kubanga twali twasuula nnyo twali twaswala dda tuli mu kubonaabonera bwereere n'abantu abataali batuufu nga Bojje ne Museveni abateekawo bamuzannyira omuzannyo gwe babateekemu essuubi eva yogera ku bya ssuubi mbu is not giving hope is not giving hope abo be bateeka nga tulina kuba Museveni engumi endondi kick double kick free kick zolompasi nga be batuteekamu ebyo bamala badoga kanzeemu tuteekeyo 5 nga bateekamu 5 kama wajano babalimba ololololololololo ko Kyagulanyi wajanaga bano baboyi bano mwana batukola mu musimbi mwagula 5 atagamba ki agende mu court ne sinkanayo